Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Hey, Shabbat Shalom, Rabbi. Shall we get started? Excellent. Welcome to those here and those out there watching us from beyond. We're going to begin our Shacharit service on page 103. Those who are able to do so comfortably, I invite you to rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lesechvivina lehavchin bin yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani bat chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish sharunim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, anotein layahiv koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amahavir shena me'enai, utenuma me'afabai. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בינך ובני חוראינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. We continue on page 112. היום יום שבת קודש, שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשרה לינה ולהיגיון בכינור. אדרון בשיבה הדשנים ורננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. We continue on page 120. Psalm 30. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארומים כאדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. הפקת מזבדי למחולי, בידקת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמר ככבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. Not yet at our desired quorum, we will continue on page 122 with Pesuke de Zimra. Baruch shamar v'hayalam, Baruch hu, Baruch hoseh v'reishit, Baruch omer v'hoseh, Baruch ozer mekayim, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriot, Baruch mishalem sachar tov v'reya, Baruch chayla rekayam lanetzach, Baruch bodeh u'matzil, Baruch Shemo, Baruch atah Adonai melech haolam, el habarachaman, המולה בפי עמו. יחיד כי העולמים מלך משובח ומפואר עד יד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. Continuing on page 124. שירו לאדוני כל הארץ, בצרו מיום אל יום ישועתו. סברו רגעי מכבודו וכל העמים נפלאותיו. כי יגאל אלוהי עמים אלילים ואדוני שמיים עשה.
had v'hadar levanav oz v'cheta b'mekomo. Od Adonai ki tov ki l'olam chasto. Baruch Adonai le'ised min olam v'yad olam v'yomru olam amen v'halel l'Adonai. We continue on page 126. L'Adonai ha'yeshua ha'macha birchot decha hasel Adonai tzvot imanu miskavlanu le'Yakov sela Adonai tzvot ashrei adam boteach ba Adonai hoshia milyaneinu v'yom koreinu hoshia et amecha uvarech et nachalatecha ureim 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 v'naseim ha'ad ha'olam ureim 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 v'naseim ha'ad ha'olam nashirech et Adonai ezreinu maginenu ואני בחסדך ותקתי, יגל ליבי בישועתך, אשיר על אדוני כי גמל עלי. Celebrating the magnificence of creation, we continue on page 127. למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבודך, ומסייעתיו מגיד הרקיע. יהיו לשונים רפי והגיוני בלפניך, אדוני צורי וגואלי. Page 128, about halfway down the page. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראותו, נוצא לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב בקש שלום, ורודפהו עיני אדוני הצדיקים ואוזניו השבתם. ודע אדוני נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו. We continue on page 130. The use of the analogy of birds, eagles flying amongst with the young in their wings. Ferrying their young to safety is a wonderful symbol of protection. Psalm 91, page 130. יהושע בסתר ים בצר שדי יתלונן, אומר אדוני מקסים ומצודתי, אלוהי אבטח בו. בברתו יעשך לך ותחת כנפיו תחסה, שנאה וסוחרה אמיתו. יקראני ויענהו עמו אנוכי וצרה, חלצהו ויכבדהו, אורך ימי משביעהו, יראהו בישועתי, אורך ימי משביעהו, ואראהו בישועתי. We continue on page 132. I invite those who are willing and comfortable to rise. Psalm 136, page 132. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי אלוהים, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני אדונים, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. Page 133, you may be seated.
רננו צדיקים באדוני לשירים נאווה תהילה. אדוני בכינור בנבל עשור זמרו לו, שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה. Reminding us of upcoming shofar. נשינו חיתה לאדוני עזרנו מגיננו, כי לא ישמח ליבנו כי בשם קדשו בטחנו. יהי חסד אדוני עלינו כאשר ייחלנו לך. Page 134. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מעל עמקו מחשבותיך. איש בעל לא ידע ומעשה לא יבין את זאת. צדיק אתה יפרח כארז בלבנון, יזכה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. אדינובון בשיבה, תשעים ורעננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי צורי אליו לתבוא. אדוני מלך יתלבש לבש, אדוני עוז יתעזר. ידעתך נמנו מאוד למלחנה בקודש, אדוני לאורך ימים. Page 135. יהי כבוד אדוני עולם, ישמח אדוני במעשיו, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. ירחו מחבר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב בו ולא יאיר כל חמתו. אדוני הושיע, המלך יננו ויום קוראנו. Page 136. אשרי יושבי ביתך עוד יללו חסלה, אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון.
תהילת אדוני ידבר ויברך בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברכיה מידיו ויד עליו. Hallelujah. 137. Hallelujah. Halleli nafshi Adonai. Hallelujah Adonai b'chayai. Azamran Elohai be'odi. Adir tokov v'nidivim b'min adam she'en lo teshuah. Adonai shomer et girim. יתם ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעלת. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור. Hallelujah. We continue on page 139, Psalm 148. Hallelujah. Hallelujah אדוני מן השמיים הללוהו במרומים הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאיו הללוהו שמש וירח, הללוהו כל כוכבי אור. וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. Hallelujah. Page 140. Hallelujah. שיר לאדוני שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. ישמח ישראל בעושיו בני ציון, יגילו במלכם. יעל שמו ומחול, בתופך כינור, יזמרו לו. לפסוד מלכיהם בזיקים ונכבדיהם וחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הדרכו כל חסידיו. Hallelujah. Page 141, Psalm 150. Beautiful melody by a colleague and wonderful choral director, Eleanor Epstein. Kol hanishama hallelujah, hallelujah. Kol hanishama hallelujah, 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 hallelujah. B'kodesho, hallelujah, b'kiyahuzo, hallelujah, b'gvurotav, hallelujah, kirov gudlo. Together, kol hanishamati hallelujah, hallelujah, kol hanishamati hallelujah, 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 b'teika shofar, hallelujah, b'never chinor, hallelujah, b'tofu machol, hallelujah, b'mini v'hugav, kol hanishamati hallelujah, hallelujah, kol hanishamati hallelujah, 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 b'tzitzilei shama, hallelujah, b'tzitzilei truah, kol hanshama hallelujah, 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 kol hanishamati hallelujah, hallelujah, kol hanishamati hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai le'olam, amen v'amen. וברוך שם גדול לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. And we continue at the top of page 143 as we prepare for Shirat Hayam. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים את שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. A beautiful Sephardic melody for the song at the sea. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור,
השיר אל אדוני כי גאוגה סוס ורוכבו רמה וים עוזי וזמרתיה ויהי לישועה זה לוויין ויהיו אלוהי אביב ורוממנו אדוני איש מלחמה אדוני שמו מרגבות פרעה וחילו ירה בים מחרשלי שטו בים סוף ימינך אדוני נדרי בכוח ימינך אדוני תרעץ אויב נשבת רוחך כי שמו ים צללו כעופרת במים אדירים מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות תוסיף אלי עד יבוא רמך אדוני עד יבוא רמזור קניתה מקדש אדוני קרנו ידיך אדוני ימלוך לעולם ועד ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצאן הנשים אחריך בתופים ובמחולות ותען להם מרים שירו לאדוני כי גאוגה סוס ורוכבו רמה וים כי לאדוני המלוכה מושל בגויים ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את עריסיו והייתה לאדוני המלוכה והיה אדוני מלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד page 145 נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תפארת ורבם זכרך מלכנו תמיד אילו ונמלא שירה קיים ושונני נקרון כעליו ושפתוני נשרח כמרחבי רקיע ונירון הירות כשמש וכירח 146 ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו ומבית עבדים פדיתנו מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ נהלל לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו אל בית עצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ודברי צדיקים תתברך ולשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל בני דבר שמך מלכנו בכל דור ודור שקינך ואת היצורים פניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפעל לרומם להדל לברך להלל ולקלס
הכל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. 148, ישתבח שמך לעד מלכנו, ולגדול השמיים ובארץ, כי לך נענן עלי אלוהינו ולאבותינו אמותינו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוחר שירי זמרה, מלך אל חיי העולמים. We're okay? All right. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ונדיב לך חירותי וימליך מלכותי, וחייך וביומך וחיי כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויבהר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלם שמי לקודשה, בריחו לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, תמירן בהלמה, ואמרו אמן. We turn to page 149 as we begin our really our morning worship with the Shema and its blessings for the Baruch Hu. You are invited to rise physically or in spirit. Page 149. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. May be seated. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or uvorei choshech, oseh shalom, uvorei et hakol. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כאדוני, הכל ירומם לך הסלע, יוצר הכל. אין גרכך ואין זולתך, אפס ביתך ומדומה לך, אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס ביתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. 151. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש נדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לבני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן להם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם. פר וכבוד נותנים לשמוע, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, רע והתקין צורת הלבנה, שבט נותנים לו גון צבע מרום, גברת וגדולה שרפים, שבט נותנים לו גון צבע מרום, גברת וגדולה שרפים, ואופנים והחיות
הקודש, ליל אשר שבת מכל המעשים. תתברך מושיע השבק מעשה ידיך, ויאמר יאור שעשית, יפרוך הסלע. אל ברוך גדול ידיה, הכינו ועזורי חמה. תתברך אדוני השבח מעשה ידיך, ויאמר יאור שעשית, יפרוך הסלע. Page 153. תתברך צוננו מלכנו וגואלנו, בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו. Test. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה ויראת רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל, המלך הגדול גיבור הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרה בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה הקדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא הארץ כבודו. באופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נימות ידינו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, כאמור לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Amen. אבא רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ורחמת עלינו. Some of us may choose to gather at seat at this time as we prepare for Shema. Bottom of 154. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועת אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקראתנו לשמך הגדול, סלע סלע באמת, להודות לך ולייחדך ביחד. ברוך אתה אדוני הבחר בעמו ישראל ביחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום בלבביך,
בשיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובמלאכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידיך ויועילות עטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה בשבת תשמעו מצוותיי. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת ויציב נכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב נחמד ונעים ונורא וידיד. אמת אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מגן שנו. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד עולמי עולמים על אבותינו ואמותינו עלינו. אמת שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, מלכין למלך אבותינו ואמותינו, גואלנו גואל אבותינו ואמותינו, יוצרנו צור ישועתנו אבותינו מצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם, מגן ומשיל לבני המחרים בכל דור ודור. אמת שאתה הוא ראשון ואתה הוא האחרון, וממעליך אין לנו מלך גואל ומושיע. page 158. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, ומבית עבדים פדיתנו. ובחריהם הגעת ובחורך גאלת. תהילות אליון ברוך ונבורך, משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך ואלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה You're invited to rise. ישראל ופדחנו מך יהודה וישראל גאלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Continue with silent Amidah on page 159. The silent Amidah goes through page 166.
good. The repetition, which we'll get to in just a moment, can be found on page 159 as Cantor situated there, the joys of technology. I was just commenting to her that I always, every week, do the Elohai Nitzur on page 166. I love that reading, that prayer. I think it's a good one as we prepare to go into high holidays. I'll read the English translation. My God, keep my tongue from evil and my lips from deceit. But this is the line I really love. Help me ignore those who would slander me. And so I think for all of us as we go into the high holidays, it's very easy for us to think about perhaps ways that we've done wrong or ways others have wronged us. But what this prayer reminds us of is that, people are going to talk. People will always talk and say not nice things, and we probably are all guilty of doing that. I know I am. But Pirkei Avot asks the question, who is strong? How do you define a strong person? And it's not the person who can lift the most amount of weight or anything like that. Rather, it answers the one who's able to overcome their urges or their temptations. And such a temptation to speak out or to say angry things about people who speak unkindly about us. Trust me, I know that firsthand as a rabbi. Everybody's got opinions. And being able for us to have the strength to ignore those comments that others might say and rise above that is what makes us stronger, better people. So just like that one. We're on page 159 for the repetition. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imateinu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Netovim, V'Konei Hakol, V'Zocher Chasdei Avot V'Imahot, U'Mevii Goel Livnei B'neihem, Leman Shema, V'Yahava, Melech Uzer Ufokid U'Moshiach U'Magin, Baruch atah Adonai, Magin Avraham Ufokid Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechayim Metim Atah, Rav Lehoshia Morid Atal, Mechakel Chayim Bechesed, Mechayim Metim Berachamim Rabim, Samech Noflim V'Rofeh Cholim, U'Matir Asurim, U'Mekayim Emunato, Lishenei Afar, Michamocha B'Gevurot, U'Midam Elach, Melech Lemit U'Mechayeh, U'Matzmiach Yeshua, V'Neheman atah lehachayot mehitim, Baruch atah Adonai, Mechayeh hametim. You are invited to rise in spirit or physically on page 161. Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melo haaretz kivol.
Ayadeh David, Ayadeh David, David, Mashiach Tzidkecha. Amen. 162. May be seated. את השבת, לעשות את השבת, לדור אותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, עודי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת. ויהי נפש, ולא נתנו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא הנחל אותו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא השכינו עד אלים, כי לישראל מחן נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרתה. מקדשי שביעי, כולם יצפו ויתענגו מטובך, וכשביעי עשית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שמענו מטובך ושמחנו בישועתך, ותהה ליבנו לידך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך, שבת קודשך, שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל, ובתפילתם והשבת עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לה. שאתה אדוני אלוהינו ולעבדינו ואמותינו לעולם ועד. Ya la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 la
הטוב, כי לא חלו רחמך, והמרחם, כי לא תמו חסדיך מעולם, קיווינו לך הטוב, כי לא חלו רחמך, והמרחם, כי לא תמו חסדיך מעולם, קיווינו לך. וכולם יברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים יודוך סלה, ויהללו את שמך באמת. הישועתנו ועזרתנו סלה, ברוך אתה אדוני. ושמו. הטוב שמך לכנה להודות. אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, ברכינו בברכה המשולשת, בתורה כתובה על ידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו, כהנים עם קדושך כאמור, יברכך אדוני וישמרך. כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה. אין וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ולכנו אבינו כולנו כאחד, ביור פניך שים שלום, שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה. כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום ושלום. שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה, בשלומך שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. We turn to page 167 for Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ויאמר יברך יהודי וימליך מלכותי בחייכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל. בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. בריחו ברכה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בהלמה ואמרו אמן. תתקבץ אדון ואדון לכל ישראל, קודם אבון דבישמיה, ואמרו אמן. ישלם הרבן מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומם, הוא יעשה שלום עלינו וכל ישראל, ואמרו Amen. We're going to turn to page 168 for our Seder Kriyat HaTorah, or Torah service. And do we have ark openers? I'd love to invite the ark openers up to the bima. Let's see, I see my friend Jesus, good to see you.
And Richard Weinsoff, great to see you, my friend. All right. And Ella, too. Wonderful. So many of my friends. We are on page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו ושלום אהבה רחמים היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים תברך לבבת מלך עולם ונישא אדון עולם. ואנוסו משנאך מפניך כי מציון עצי תורה כי מציון עצי תורה ולמוד אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ולשני דברי עלמא. Thank you. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu
smaller too. Oh, okay. I will stall while you do that. Why, do you have a lot on your mind lately with this? A little bit. You may be seated. We're in Parshat Nitzavim, which is the second to last parsha in the Torah. And last night I talked a good bit about it. And, oh, did we find our spot? All set? That was quick. And I'll talk more about it in a second. Sorry. But, all right. We will in a moment. Well, anyways, I will just tell you that in this week's Torah portion, this is when Moses addresses the people of Israel. He's about to die. And last night I spoke about how do we defeat death in Judaism? Because, like I said, I went to once a Southern Baptist funeral, and what their explanation was when we die, we've actually defeated death and evil and all this stuff, because now this person who was a staunch believer in Jesus will live forever in eternity and can't die. And so that was their interpretation. But for us, what we see is that Moses continues to live on through our deeds, through the fulfillment of mitzvot, and through what we do. And for us, we defeat death by our memories staying alive and a blessing. And so this Torah portion, it's significant too, because Moses does not just address Bnei Israel, but it specifically says every man, woman, child was called to listen to this. And I'll speak more about that a bit later. So we will call up the first Aliyah at this time. Ya Amod, Moshe ben Avram V'Sara, Aliyah Rishon. We are, let me grab my luach here. We are, okay, thanks. Thank you. We are on page 1165 of the Eitz Chaim Chumash, and we are in the book of Deuteronomy, chapter 29, verse 9. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baka banu mikol ha'amin, v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Adonai Elohechem orashechem shivtechem ziknechem v'shoterechem kol ish Yisrael. Tapechem nishechem v'gerecha asher b'kerev machanecha me'chotev eitzecha ad sho'ev meimecha le'ovrecha bivrit Adonai Elohecha uv'alato asher Adonai Elohecha koret imcha hayom. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'kayeh olam noten b'tokeinu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Yashikach. We are on verse 12, second Aliyah.
see Shira coming up here. In case you don't know Shira, a lot of us certainly know Ray Jacobs. This is Ray's sister, Shira, who's here for the next 6 months, right? One or so, hopefully longer. Welcome. Amon. Shira ba Gita Rachel. Omor Chai Akiva Shinit. Do we have the, where's the kisser? Oh, here we go. It's called the Hagura. Okay. Baruch Hanam Baruch Le'olam Va'ed. Amen. Amen. Leman hakim otcha yom lo le'am vehu yelecha le'elohim ka'asher diber lach וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא איתכם לבדכם. אנוכי כורת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. Amen. Yashika. And I'll have to warn you, by the way, Shira, that a lot of people here have told me when I was getting to know them, they said, hold on, I moved here, I said, what brought you to Utah? And they said, well, I came out here for about, figured I'd give it about 3 to 6 months. And I go, how long ago was that? 38 years ago or something. So that's a lot of people here's story. So hopefully, for the honor of the third Aliyah, Ya Amod. See my buddy David Litvak. Ya Amod. Davi ben Feifel ben Rivka. Aliyah Shlishi. Verse 15. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten ha'torah. Amen. You did it right. Amen. Ki atem yedatem et asher yashavnu be'eretz Mitzrayim ve'et asher avarnu be'kerev hagoyim asher avartem. Va'atiru et shikuotzehem ve'et gilu elehem etz va'even kesef v'zahav asher imahem. There we go. Got it. Pen yesh bachem ish O Isha, O Mishpati,
משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה והיה בשומעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך למען שפות הרבה את הצמאה לא יובא אדוני סלוח לו כי אז ישן אף אדוני וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר הכילה אדוני בך גורפרית ומלח שרפה כל ארצך לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בך כל עשב כמפה אחת סדום ועמורה אדמה וצבויים אשר הפך אדוני באפו ובחמתו ואמרו כל הגויים על מעשה אדוני ככה לארץ הזאת מאחרי האף הגדול הזה ואמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם אשר כרת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם ויחר אף אדוני בארץ ההיא
להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה. ויתשם אדוני מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Koach. That was a long aliyah. So I just want to make a comment about, you might have noticed in that last verse there some dots over the letters, which is a little funky. And what this signifies, you see this come very once in a while in the Torah, which is that the Torah interpreters were very perplexed and confused by this verse, because it talks about how God will punish sins committed secretly, and society will punish sins that were done openly. And so kind of from that we can get that, like, Salem witch trials, for instance, those shouldn't have been a thing, because if there was any misdeeds, those were done in secret, which of course there weren't. And society overstepped its role. And so it's a reminder to us not to be judgmental, and it's important, especially as we're about to go into the high holidays, that it's God's role to judge, not each other's, because sometimes we might see somebody who looks like they're doing something really generous, like giving money to tzedakah or something, and it turns out they aren't being very generous. They have a hidden agenda in that. Or we might see other people who are who we think they're doing something bad that we don't agree with, but they might be having some other thing going on in their heart. And only God knows that. And so it's a bit of a reminder to not be judgmental. Interesting, seeing the dots. For honor of fourth aliyah, see my buddy Akiva. Yeah, Amod, Akiva Ezra, and Avram Shmuel Badania, Aliyah Rivi'i. We are at the top of page, what was that? 1169. And we are on chapter 30, verse 1. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'eh. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'eh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Slower than I am. Amen. V'haya echi ya'avu alecha kol hadavarim ha'ele. Habaracha v'hakelala asher natati lefanecha v'hashevota el levavecha b'chol hagoyim asher hidichacha Adonai Elohecha shama. V'shavta ad Adonai Elohecha v'shamata v'kolo kechol asher anochi mitzavcha hayom ata u'avanecha b'chol levavcha u'v'chol nafshecha. V'shav Adonai Elohecha et shevutecha v'richamecha
ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתך והיטיבך והרבך מאבותיך ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתנו לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בדרכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yeshua. We are now for fifth Aliyah on verse 7, top of page 1170. And in that previous, hold on, I haven't called you yet. Everybody's so eager. With that previous Aliyah, I love that it says, V'shavta ad Adonai Elohecha, and you will return to the Lord your God. And I love that because we are about to enter this period of Teshuvah, and we see that same root of returning. Ya Amdu, your Chaya Rachel, but Yaakov Le, B'din Leah, Ve Yitzchak, what was it? Yonah ben Ephraim Halevi, Hamishi, Eric and Carol Hockstad for the honor of the fifth Aliyah. Baruch Adonai Hambarachim. Amen. Amen. V'natan Adonai Elohecha et kol ha'alohot ha'ele al oyevecha v'al sone'echa asher ridafucha. ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. והותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר שש על אבותיך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו
הכתובה בספר התורה הזה. כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. Amen. Yeshua. We are at the bottom of 1170, verse 11. For the honor of 6th Aliyah. See a couple people. Looks like Jackie's going to be our Torah reader, I believe. Yep. And Deborah, do you have the 6th Aliyah? Great to see you, Deborah Winkler. Ta'amod. Now the closer comes in. Devor Shlomi Ba'avraham. Aliyah Shishit. Thank you, David. Well, beautiful reading. Asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et torto. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Ki hamitzvah hazot asher anochi mitzavcha hayom lo nifleti mimcha velo rechoka hi. Lo vashamayim hi lemor mi ya'alel lanu hashamayma v'yikacha lanu v'yashmienu otah v'na'asena v'lo me'ever layam hi lemor mi yavor lanu el ever hayam v'yikacha lanu v'yashmienu otah ונעשנה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתת בתוכנו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shakah. Thank you, Deborah, and look forward to enjoying lunch afterwards, made by you and Mimi. Looking forward to that. Thank you. We're on verse 15, page 1171. For the honor of the 7th Aliyah, see Ralph Goldberg. Nice to see you. Ya Amod. Ya Amod. Yerachmiel, Zilik, Ben Moshe, V'chayaleh, don't forget Chayaleh, V'chayaleh, Chayafreda, even better. And for the Aliyah Ashvi'i, 7th Aliyah. Baruch Adonai. Baruch Adonai Baruch Le'olam Bo'ed, Baruch Adonai Eloheinu Melech Olam, Asher b'chabanu mikol ha'amim v'notan lanu et Torato, Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך אדוני אלוהיך בארץ
אשר אתה ושמה לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע, ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם, הגדתי לכם היום כי אבוד תאבדון, לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נוטה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Eshek Koach. Yeah, I believe if I counted correctly, that was 7 names, correct? There we go. So we will, let's grab the Torah cover really fast. It's over here. Oh, excuse me, sorry. This time we're going to think of those who could use a prayer of healing for the mind, body, and spirit. And I know that for many, 5781 is not ending on the best note, and the new year represents a chance for hope and renewal. And so we pray and hope on this final Shabbat of the year that come this time next year, people will be in a better place. We are making a bit of a change starting in October with how we do the Misha Berach list, and so I want to, throughout the month of September, I'll be saying this a bunch so that people can get used to that transition. Unfortunately, we've had so many names added to the Misha Berach list that it takes a long time from our service, and we don't always see the people who will add a lot of names coming to the service, and we want them to come and pray for those names. And so starting in October, what we're going to do is we're going to be having the names of members and their first-degree relatives, parents, children, siblings, spouses on the Misha Berach list, and inviting everybody else to come to services with their name or join us virtually and say the name aloud so that we can still pray for all of those people. Well, we are going to be turning to page 173. I'm sorry? We are going to be turning page 173 for our prayer for healing, Misha Berach. את החולים, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם רבותם, ישלח להם ולרפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר החולים, וחזק ידי העוסקים בצורכיהם. שבתי לזעוק ורפואה קרובה לבוא, בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to these members of our community and their loved ones. Avraham Shlomo ben Yochanan V'Simcha, Elchanan Yitzhak ben Shamshin Pinchas, Eliza bat Orli,
Esther bat Malka, Gitolea bat Mashachana, Meir Alter ben Balis, Menachem Mendel ben Toba, Michael ben Manya, Shaul Mordechai ben Chana, Yitzhak ben Etolea, Yoshua David ben Shaul Mordechai ve Esther, Barbara Arnovitz, David Arnovitz, Mona Asher, Laureen Berry, Ariana Berenson, Kevin Bernstein, Hannah Brady, Marcia Bronsky, Denise Dobling, David Dowsett, Theo Dowsett, Evelyn Edwards, Jeremy Eckstein, Genevieve Ellsworth, Charles Frost, Will Goldman, Scott Hacking, Sharon Hobbs, Susan Horn, Sandy Kahn, Sharon Katz, Rabbi Dove Lerner, McCall Lifforth, Savannah Lefferth, Megan Magleby, Janet Mann, Jamie Manson, Tyler Matthews, Stephen Mall, Janet Morley, Tom Nelson, Shari Pedersen, Cynthia Pepper, Gerald Rosen, Luke Rosen, Philip Rosenberg, Ina Sable, Harvey Silverstein, Penny Spector, Angela Stefani, Linda Stern, Lauren Weiss, Judy Wolf, and Vanessa Zealot. And if you have a name to add, when I look in your direction, you're welcome to share any names with us. Jay Hopler, Eileen Ashura, Baruch ben Malka, Chava Hinda bat Malka Bela, bat Masha bat Sheva Dvora, bat Yocheved Malka, bat Yocheved. And if you're at home or elsewhere watching our service, you're invited to share a name too. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them spiritual and physical well-being, together with all others who are ill. And may God grant strength to those who tend to them. And though Shabbat is a time to refrain from crying out, we yet hope and pray that healing is at hand. And let us say, Amen. Hatzi Kaddish. Yitbarach, Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpa'ar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shmei dekodesha, le'ila min koverchata v'shirata, tushbehata v'nechemata, damiran v'alma, v'meru. Ta'amod, Yocheved, Ba'ahron, V'hava, Ha'maftira. We are on verse 15, chapter 30, verse 15. Thank you. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Now I have to find it. Go back a little, I think. No, No. Ki HaMitzvah. It's over here written. There it is. Oops, so sorry. I'm stuck.
ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה ושמה לרשתה ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם הגדתי לכם היום כי אבוד תאבדון לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתך העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולדווקא בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לעבodiך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם. להם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yeshkoach. For now we are going to lift and dress the Torah. Do I have somebody for the honor of Hagbah? Mr. Olympia. And there we go. Hank Levine. Come on up. Yamdu. Abia v'hagolele. See, my friend. Please rise. Zot HaTorah asher sa Moshe livnei b'nei Yisrael. Shalom Aleichem, Ereinu Shalom Aleichem, Ereinu Shalom Aleichem, Ereinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Ereinu Shalom Aleichem, Ereinu Shalom Aleichem, Ereinu Shalom Aleichem. Ereinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. El Goy Heref, Yimadu Od Milchama. Lo Yisagoy El Goy Heref, Yimadu Od Milchama. Lo Yisagoy El Goy Heref, Lo Yimadu Ama, Lo Yisagoy Lo Yumedu Amin. You may be seated. Thank you so much, Carol. Thank you, Mr. Olympia, better known as Mr. Sunshine, Hank Levine. Appreciate it. It's getting a rough time back there for changing your name. And we are in the 7th of 7 Haftarah of consolation between
Tisha B'Av, leading up to Rosh Hashanah. This is the final one from the book of Isaiah. Jackie, I'm sure, will tell us more about it, but you can find it in, always love hearing you chant, by the way, Jackie. Like, really actually brings a lot of joy to me on Shabbat. I'm very serious. We are in the Eitz Chaim Humash at the very bottom of page 1180. So speaking of bringing joy, this Haftarah begins with joy. Sos asis badonai. I will greatly rejoice. I will rejoice in God. It's a fabulous Haftarah, and it's extremely dear to me because 31 years ago, I read it for the baby naming of my daughter, Dora. And not only do you start with joyousness, right, but Jerusalem gets a new name. Chefsiba, a name that I really like, but my daughters tell me I'm wrong about that. But nonetheless, Jerusalem gets a new name in this Haftarah, so it's a sort of perfect Haftarah for a baby naming. And then, 13 years after that, and I realized Chai years ago, Dora read this for her bat mitzvah. And so I came today, I forgot my glasses. Luckily, Larry Green ran to his car and got me his extra pair. But I was thinking that I heard her repeat this Haftarah so many times preparing for her bat mitzvah, even if it was 18 years ago, that maybe I could have done it without the glasses. Who knows? We don't have to try it. But anyway, it's exquisitely beautiful, this Haftarah. So if you don't have Hebrew, do look at the English, because it's very, very beautiful. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar B'nviim Tovim V'rata V'divreim Hanemarim Be'emet Baruch Ata Adonai Habocher B'Torah Uv'Moshe Avdo Uv'Yisrael Amo Uv'Nvi'ei Ha'emet V'Tzedek Sos Asis Badonai Tagel Nafshi Belohai Kil B'Shani Bigdei Yasha Me'il Tzedaka Ye'atani Kechatan Yechaim Pe'er V'chakala Tedech Eleha Ki Cha'aretz Totzi Tzimcha Uchkana Zeru Ehat Atzmiach Kein Adonai Elohim Yatzmiach Tzedakah Utila Neged Kol Hagoyim Leman Sion Lo Echeshe Uleman Yerushalayim Lo Eshkot Ad Yetzei Chanoga Tzidka Yeshuata Klapi Divar V'ra'u goyim tzidkech V'chol malachim kvodech V'koralach Shem chadash asher Pi Adonai yikavenu V'hayita Ateret Tiferet B'yad Adonai Utznif Melucha B'chaf Elohaich Lo ye'amer Lachod Azuva Ula'artzech Lo ye'amer Od Shmama Kilach Yikarei Cheftzivach Ula'artzech Be'ula Ki chafetz Adonai Bach Ve'artzech Tibael Ki yiv'al Bachor Betula Yivaluch Banaich Sos Chatan Al Kala Yasis Alaich Elohaich
על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו המזכירים את אדוני על דמי לכם, ואל תיתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. נשבע אדוני בימינו ובזרוע עוזו, אם אתן את דגנך עוד מאכל לאויבייך, ואם ישתו בני נכר תירושך אשר יגעת בו, כי מאספיו יאכלו והיללו את אדוני, ומקבציו ישתו בחצרות קודשי. עברו בשערים, פנו דרך העם, סולו המסילה, סקלו מאבן, הרימו נס על עמים. הנה אדוני השמיע אל קצה הארץ, אמרו לבת ציון, הנה אישך בא, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. וקראו להם עם הקודש, גאולי אדוני, ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה. מזה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה, זה הדור בלבושו, צועק כרוב כוחו. אני מדבר בצדקה, רב לא הושיע. מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגת? פורה דרכתי לבדי, ומהמים אין איש איתי, ואדרכם באפי, וארמסם בחמתי, ויעז נצחם על בגדי, וכל מלבושי אגאלתי. כי יום נקם בליבי, ושנת גאולי באה, ואביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך, ותושלי זרועי, וחמתי השמחתני. ואבו סמים באפי, ואשקרם בחמתי, ואוריד לארץ נצחם. חסדי אדוני אזכיר, תהילות אדוני כעל, כל אשר גמלנו אדוני. ורב טוב לבית ישראל, אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו. ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע. בכל צרתם לא צר, ומלך פניו הושיעם,
באהבתו ובחמלתו הוא גאלם, וינט להם וינשם כל ימי עולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yasher koach. Thank you, Jackie. Beautiful chanting. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. All right, I'm going to keep saying until I hear everyone. Shabbat shalom. Thank you. I'm sorry that my friend Cheryl Palmer isn't here today. I think she'd like this because she and I share a second religion, and that's baseball. And so, question, maybe I just gave it away, but who is Albert Pujols? Does anybody know the name Albert Pujols? Steve Urquiza, I saw your hand. Who's Albert? Pitch hitter. Yes. Thank you. Future first ballot Hall of Famer. Absolutely. Albert Pujols is one of the greatest players to ever play the game. He is one of 6 guys to have at least 500 home runs, 3,000 hits, and he actually ranks, let me think, 1, 2, 3, 4, I believe he is 5th all-time in home runs with 677 career home runs. And his first decade of playing the game was like something you've never seen before. He led the St. Louis Cardinals to 3 league championships and 2 World Series championships. He won 3 MVP awards and was runner-up 4 times. And 9 out of his 10 years of being with the Cardinals, he finished in the top 5 for MVP voting. And 9 out of those, 10 out of those 11 seasons, he was in the top 5 voting. 1 season, he was 9th in the voting. But top 10 each time around. And 9 out of those 11 seasons, he was an all-star. And he put up numbers that people compared to Babe Ruth and people like that. It was incredible. And what was part of the reason this was so incredible was he was not supposed to be that good.
He was drafted in the 13th round of the MLB draft, which means that probably if there's about 30 players drafted per round, he was about the 500th guy picked that season. Every team had at least 12 opportunities to pick him and didn't. And his first few years in the league, he had the worst contract probably for any player in baseball because, hello, since he was not supposed to be that great, he made the minimum wage for a Major League Baseball player. Now, before we feel too badly for Albert, just so you know, minimum wage was he was 21 years old and making $200,000 a year. But still, that was not a whole lot of money for a player of his caliber, especially when he was the best player in the league. And after a decade in St. Louis, he decided to go out to Los Angeles for a little more money. And he started making $23 million a season with a $1 million raise every year. And unfortunately for him, in Los Angeles, he really defined mediocrity. His team never made a World Series, and in his 10 seasons of playing baseball with Los Angeles, he made one All-Star game and never finished in the top 10 for MVP voting. And his contract, all of a sudden, when at the beginning of his career, people were saying, this is the best contract for a team and the worst contract for a player, what they started to say was, Albert Pujols has the worst contract of any player in baseball. His team has the worst contract. And this year, at age 41, Albert Pujols was making $30 million salary and struggling mightily. Not only was he struggling mightily, but he was struggling so mightily that after only 24 games that he played, the Angels cut him from the team, figuring they would rather pay him his $30 million to not play for them than to be on the team and take a roster spot from somebody else. And as Steve said, he's now a backup player for the Dodgers. So what Pujols had represented a contract. Now there can be good to contracts. I have a contract, and I like having a contract. Actually, in fact, when I was thinking of coming here, there was another place that was very interested in me that said, come to us, we'll pay you more than whatever Colamy pays you. And they said, but one of the great things about our synagogue is we don't have contracts. And I said, well, why is that a great thing? And they said, well, because you can negotiate a raise for yourself every single year. And I was like, but that doesn't give me any security. You could also decide we didn't like one of his sermons, we didn't like something he did, or you know what, something happened in the world and we need to make some cuts, and so we're getting rid of you with no notice, basically. So that doesn't make me feel very safe. And so I turned down that congregation for, multiple reasons, but one of them was no contract. And there's good to contracts on both sides. Like with me having a contract with Colamy, that also means that for you all, I have to fulfill certain duties. If I'm not doing those, contract's void. And likewise, if the congregation tonight adds 500 new families, I can't come back and say, I want to be paid 5 times as much money now. That's not how it works. So contracts can be good. But also contracts can cause frustration. And that's what we see in the case of Albert Pujols. Like I said, in his first few years in baseball, he was making 1/20th of the salary
of mediocre players when he was the best in the game. And this was very frustrating for him, I know. And in the last few years, it's been so frustrating for his team, paying him the most money of any player in the league without having a choice in the matter anymore and not getting the return that they had hoped for. And true, in every contract, I like having a contract. Every time I have to negotiate one, I've done it 3 times in my career now. It's not the most fun experience, and there's always things that benefit one side and not the other that can cause some frustration. For instance, for something that benefits me tremendously is having a retirement pension so that one day I can retire. And that's something that really benefits me, doesn't benefit the congregation so much, and vice versa. I have what's called a non-compete in my contract, meaning that if a new synagogue opens up in town and says, we'll give you $10 million to be our rabbi, I can't go there because I'd be violating contract. Not that I would. And so contracts, they can represent good things and bad things and frustrations. But there's something out there that is better than a contract. And that's a covenant. And what is the difference between a contract and a covenant? Well, covenants are agreements that are made with mutual respect and mutual understanding. And they don't necessarily have an expiration date or monetary compensation or anything like that. A covenant is something where it's not a necessarily give and take, but rather where both sides are working in harmony and both reaping total benefit. Where one side isn't having an advantage over another in any other choice. And covenants don't come into being through lawyers like contracts do, but rather covenants come into being through conversation and through seeing holiness in each other. That's what we have with God. That's what we read about throughout the Torah. For instance, with the rainbow, this was a symbol of a covenant that we as people would do better and that God would never have to destroy God's creations again. And with Brit Milah as well, circumcision. This is a symbol of a covenant that from a boy's earliest moment, he is fulfilling a mitzvah and devoting himself to a life of Jewish values. And in return, God will bless his descendants and keep him hopefully safe through his life. And in Parshat Nitzavim, there's a focus on covenant. The word covenant comes up over and over again. Moses is preparing to die, and he is emphasizing this to the people of Israel. Because, if you think about it, at this point, out of the 1 million or so Israelites, only 2 of them, Joshua and Caleb, who will enter the promised land, were there to witness the splitting of the sea and the liberation from bondage in Egypt. And so this new generation doesn't necessarily know everything that God has done for us. Maybe they weren't physically present when we received the Torah, or they didn't see the plagues, or so on and so forth. And so Moses is telling them, this is what you need to do with your relationship with God. You need to have a sacred trust, a covenant with God. And speaking of Brit Milah, he talks about the circumcision of the heart. He talks about Brit Milah of the heart. Now, what is that? Baseball, good cans. Anyways. Better than Pujols. Anyways.
what does that mean, circumcision of the heart? Well, what we learn is that Brit Milah, as we typically know it, is something that happens externally. And what Brit Milah of the heart, circumcision of the heart is saying you can't just be a Jew on the outside. You need to be a Jewish person living Jewish values on the inside as well. That's what circumcision of the heart is. And if you do this, if you do a Brit Milah of the heart, this is something for men and women, this one, then God will maintain the covenant with you. And Moses, reminds the people too, we violated our covenant as human beings with God. And that's why there was this destruction of Sodom and Gomorrah. David read about that a bit earlier in the third Aliyah. We must keep our end of the bargain and have respect for God. And it says that Moses speaks to every man, woman, and child when he implores this. And that if we do so, God will always bless us and we will prosper, etc. And so this covenant is based on mutual love, mutual respect, and mutual commitment. There's not a contractual obligation here. There's not an expiration date where we're going to go and revisit this. This is for all of eternity. And there's no give and take here like, well, if you sacrifice 200 sheep, God will then give you 14 inches of rain for every 200 sheep you slaughter. No. It's saying, fulfill the mitzvot, and your benefit will be this eternal covenant of love and respect. We need more covenants. Doesn't that sound nicer than a contract? We need more covenants and covenantal relationships with each other beyond contractual relationships. It's something we do in our classrooms here at Kol Ami, is on the first day of religious school. The first thing teachers do is create a brit, a classroom covenant. And if a kid violates it, that kid isn't expelled or anything. But the teacher will point to it on the wall and say, hey, do you remember our brit? Are you living up to that? And the kid will say, no, I'm not. And it will be a reminder of respect. We see this too in our ketubot. Now, many people have a traditional ketubah that talks about 200 zuzim or 100 zuzim or different monetary amounts. But what I see now in most of the weddings I officiate is an egalitarian ketubah, which is less of a contract, but more of a covenant, saying we promise to have a home full of laughter and love, where we and charity and Jewish values, where we celebrate our accomplishments together and we console each other in moments of defeat. And now, that's not something that you can bring into a court of law and say, there's not enough laughter. I was promised more laughter. No, it's different than traditional ketubah in that way. But it's one that focuses on covenant and equal partnership. And so as we go into this new year and a new week, I hope that this is something that we can do with one another too. Something that we can do with our children, with our spouses, with our parents, with our places of work, with boards of organizations. Writing down how we should treat each other, how we should treat each other with kindness and love. And when we let one another know the way in which we want to be treated and how we want to treat others, what we establish is holiness between us. That's what we've had with God for thousands of years, and God willing, thousands of years more. And that's what we should all have with each other. Shabbat Shalom.
At this time, we are going to turn to a prayer for our community, our wonderful community, on page 176 with Yikum Porkan. Yekum porkan min shemaya, inu yisafena. Page 181, Ashrei. Ashrei Ashrei beitecha, od yarelu chaselo. Ashrei am shekachalo, Ashrei am shadonai Eloha. Tehillah leDavid, alamim karoi hamelech, avarcha shimcha leolam vaed. V'hol yom avarchecha v'al shimcha v'elam va'eh. Gadol Adonai melad meod, v'leidelato imchikeh. Dor ledor yishabach masecha uvrotecha yagidu. Adar kevod hodecha, v'divrei nifleotecha sicha. Eru udalacha asaprena. Zicharav tzucha yabiu, v'tzidkatecha yiraneinu. Anun v'rachum Adonai ercha paimudo hased. Lakov v'rachamav al kol masav. Anun v'rachum Adonai ercha paimudo hased. Kevod machur kamo yomeru, uvuratecha yidaberu. Machut kamachut kol olamim, umemshatecha v'chol dor v'dor. So make Adonai leho hanoflim v'zukev leho hakvim. Hinei kol elecha yisaberu, v'yatzalati lahem et ochlam behito. O teach et yadecha umaspia leho haratzon. Tzadik Adonai b'chol dracha, v'chasid b'chol masav. Rav Adonai leho harav leho asher yikreu emet. Ritzon yirav yaseh, v'yet shavatam nishma v'yoshiyeh. Shomer Adonai korva v'korashim yashmid. Tilad Adonai yidaber pi, v'yivarek kol basar shim godshol yalam v'eh. V'anachnu nevarech ya, mi'atav yad olam. Hallelujah. We are going to return the Torah to the Ark. We turn to page 183. Do we have some Ark openers? Yay, Tracy and Gabe Plotkin, good to see you. Please, I invite you to rise physically or in spirit. Yep, go ahead. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, Yisrael Shema Levado, Adonai Bishamayim, Ayar Ereteret Meyamo, Ehila Echad, Sadi Welcome. Oh, thank you. Appreciate it. See? So,
on page 184 for Hatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ילמד יברך ילדי וחמליך מחודי בחייכון וביומך ובחיית כל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב אמרו. אמן. יהי שמירה במברה. לעולם עולם ביומיה. יתברך. יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלש ויתקודשה. בריאות. לעילה מנגו ברכתה ושירתה, תשבתה ונחמתה, תמירן בהלמה, אמרו אמן. We remain standing for Musaf, page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו יהבה, מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע מוריד הטל. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Page 187. Kadosh, 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 Naitzvah, Melo Aretz Kivodo. Adonai mi mekomo.
Yimloch Adonai le'olam Elohai Etzion ledor vador. Hallelujah. Ledor vador. 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 Amen. Continue silently.
Kaddish Shalem is on page 203. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. יעמד יברך ידדי וימליך מחותי בחייכון ויום מחנוכי לכל בית ישראל. ועגלה בזמן קריב ימלו. Amen. יהי שמירה במברך. לעלם עולם Meomaya Yitbarach. יתברך וישבח וידבר ויתרומם ויתנשא. וידבר 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 שמי תקדשה. Rehu. לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו תתקבץ אותנו ואותנו כל ישראל קודם אבוהנו וישמעיה ואמרו יהי שלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו וכל ישראל ואמרו יעשה שלום בברומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. See some of our leadership here today. See our Cantor Emeritus, Cantor Loeb, and our Administrative Assistant, Tracy Plotkin here, as well as our Executive Director, Danny Berman. Thank you for all you all do. And in terms of our lay leadership, I see from our board, Larry Green. Great to see you, Larry. And in a couple days, it will be great to hear shofar from you as well. And always look forward to that. And also see the acting president of our board, John Mertens here. And John, I'd love to invite you to share with us some stuff about what's happening at Colamine. Not too much this week, right? Pretty light week ahead of us. It's a light week. I don't know what's happening in a few days. Thank you to all the participants in our service today. Oh, that's what's happening this week. Erev Rosh Hashanah is this Monday. So the high holidays begin, and we look forward to seeing you here. Or you should have received an email with a unique access code to our live stream for the holidays. Please remember to bring your name badges with you. They are your tickets to get in. I pointed to my name badge, but it's actually a different name badge that you should have received in the mail. If you've not received your ticket packets, please check in with the will call table when you arrive. Remember that we need both 25% towards your dues and fees and proof of your vaccination to issue tickets. For more information about the holidays, please check your emails or our website. And I will add, there are many congregations who are not able to get together at all. So that's why the masks and vaccinations are so important here. I was just talking to my mother, and her congregation has canceled their in-person service. We have a high holiday food drive. We're collecting non-perishable canned or packaged food items to deliver to the Jewish Family Service Food Pantry throughout the month of September. There are bins located in the south and west foyers. Help build our sukkah. You may have seen this flyer around. Please come help us on Sunday, September 12th at 9 a.m. Bring your tools or just your hands. We will be building the sukkah this year. Special thank you to Todah Rabbah to all of the volunteers who have helped us prepare for the holidays and who help us throughout the year. And thank you also to our donors who make all of this possible. For our guests, please return your lanyards to the table in the lobby on your way out of the building. And after the service, I would like everyone to join us for a beautiful Kiddush in loving memory of Ira Tannenbaum. It is sponsored by Edna Tannenbaum and members of the family and catered by Deborah Winkler and Mimi Turner. Thank you to all of you for that. Shabbat Shalom and L'Shana Tova. Thank you, John. Appreciate your leadership. Thank you so much. Just to let you all know, too, I know a bunch of you are going to be joining us virtually for High Holidays and are joining us virtually today as well. We're grateful that you are joining us in some form or fashion. We've been doing a survey, see how many people are coming in person, and it looks like we'll maybe have about, what would you say, half of our normal attendance in person, about half staying at home. But I want to give a shout out to our maintenance team because they have put out the full amount of chairs that we normally have, which is always a very grueling task. And they've done that knowing that there won't be as many people in person, but that way giving people the opportunity to spread apart as well. So we are taking every precaution we can while still being in person. So if you do decide to come,
in person, which would be wonderful to see you. Know that we're doing what we can to make it as safe as possible for you. And if you don't quite feel comfortable being in buildings yet, Wednesday after second day service, we'll be doing our annual Tashlich at Sugar House Park, and that will be entirely outdoors. And so I hope at the very least I'll see you at that as well. But thank you. We are going to turn now to page 204. I see some of our B'nai Mitzvah students here. I'd love to invite you up to our Bima. Come on up. It's pretty easy to tell who's B'nai Mitzvah student here. Come on up. I want to give a shout out to Ray. Thanks for being a great teacher to these students, Ray Jacobs. Great to have you and your sister here today. We are on page 204. Come on over here. We're going to lead us in Ein Kelohenu along with the cantor, okay? Ready? Ein Kelohenu, Ein Kelohenu, Ein Kelohenu, Ein Kemoshienu, Mi Eloheinu, Mi Adonai, Mi Eloheinu, Mi Moshiach, Nodel Eloheinu, Nodel Adonai, Nodel Eloheinu, Nodel Moshiach, Eloheinu, Baruch We rise for Elenu. You stay up here. Or do we have art openers for Elenu? Matt Davidson, Larry Green. Adon hakol v'tekil aliotze shelo asanu elo samanu mishpachot ha'adama shelo sam אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. All right, you guys can head on back. You can come on back down. Maybe see it. At this time, we think of those who death has recently taken from us, and those who have died in this season in years past, and those with whom we draw into our hearts with our own. If I say the name of a loved one, you are invited to rise and when you hear that name, in spirit or physically. In the period Shloshim, 30-day period of mourning, we remember Leah Ufit Lifshitz, a local person in our Salt Lake Jewish community, and also Ronald Stern, father of Alyssa Stern Kolb. And this week
we commemorate the following Yorksites anniversary of the passing of these loved ones: Shirley Appleman, Beatrice Arkey, Ben Arnovitz, Rebecca Behrens, Gertrude J. Berman, Annie Cowlett, Corinne Cohen, Ida Cohen, Helen Dinwoody, Miriam Dye, Sherry Fogel, Arthur Frank, Samuel Friedman, Marvin Gallinson, Samuel Green, Marilyn Kentrowitz, Joey Levy, Sharon Mann Moranis, Alla Milyevskaya, Morris Rosen, Bernard Barney Rosenblum, Richard Rubin, Sylvia Siegel, Joe Scheffner, Cecilia Coney Siegel, Saul Stark, Lauren Strandman, Sadie Tannenbaum, Faye Sonnenreich Trudeau, and Richard Zabrowski. If you have a name to add when I look in your direction, you're welcome to share with our community, and if you're at home, you're welcome to share the name aloud at this time. Zichronam livracha, may their memories be for a blessing. If you are in mourning, or as your tradition do so, you are invited to rise. We are on page 207 as we say these words. Yitkadal v'yikadash shemei rabah, ve'alma divra chirute v'yamlich malchute, ve'chayechon u'vyomechon u'chaye dehol beit Yisrael, v'agala u'vizman kari v'imru amen. Yehi Shmei Rabba Mevarach Le'olam Omei Omaya Yitbarach V'yishtabach V'yipa'ach V'yitramam V'yitnaseh V'yithadar V'yitale V'yitalal Shemei Dekudisha B'richu Le'ela Min Kol Birchata V'shirata Tush B'chata V'nehemata Da'amin Ram Be'alma V'imru Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. O say shalom b'mromah, huya say shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. May the source of peace and peace to all who are mourning comfort the bereaved among us. And again we say amen. We are going to turn to page 211, conclude with Adon Olam. I'm going to dedicate this Adon Olam to one of my many mentors and teachers. Much of his music you're going to get to hear for the first time at the High Holy Days this week. His name is Chazan Charles David Osborne. This is one of his many original Adon Olam melodies. We'll start it out as a nigun. You can follow the nigun and you'll catch on pretty quickly. Yai lai 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 lai, yai lai 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 lai, yai lai 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 lai, lai 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 lai. Adon olam asher malach beterem kol yitzir nivra le'et nasa v'chefso kol azay melech shmo נקרא ואחרי ככלותקו לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפשו כל שמו נקרא, והוא אחד ואין שני, להמשילו, להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, והוא אלי וחי
goli, b'tzorchev li be'et zara, v'hunisi umanos li, menat kosi b'yom ekra. Adon olam asher malach, b'terem kol yitzir nivra, le'ed nasa v'cherzo kol, azay melech shma nikra, b'yado avkid ruchi, be'ed ishan ve'ahira, v'bruchi geviyati, Adonai li v'lo ira, Adon olam asher malach, b'terem kol yitzir nivra, le'ed nasa v'cherzo kol, azay melech shmo nikra. We'll join together for Kiddush and conclude. Enter. You're invited to rise for this. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. L'chaim. L'chaim. And we will also say motzi, and then afterwards, hope you join us for lunch out on the patio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz v'te'avot. Amen. We have this wonderful cinnamon raisin round hollow for a new year made by our good friend Moshe. Thank you, Moshe. All right, everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom.